Ya, hari ini kita familiar Gottesdienst, ya, so kita family service, so anak-anak akan mendengar renungan singkat terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak akan bersama dengan guru sekolah minggu untuk membicarakan firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan untuk perenungan bagi ya semua dari kita. So today we're going to continue our contemplation from our meditation from the book of Exodus, chapter 20. Also die heutige Andacht ist wiederum, wir fangen an mit einem Teil besonders für die Kinder in der Gemeinde und dann gehen wir mit der Sonntagsschule nochmal raus und sprechen nochmal über Gottes Wort. Und heute führen wir fort mit dem 2. Mose, Exodus 20. So I believe the 10 Commandments is familiar for you. Ich glaube, die 10 Gebote kennt ihr bestimmt. Sometimes we make a summarize of the law of God, and then we say that's 10 Commandments, although this is not really true. Manchmal fassen wir die Gebote von Gott zusammen und sagen einfach, das sind die 10 Gebote. Aber das stimmt eigentlich nicht immer. However, this is indeed important to know the 10 Commandments. Aber es ist wichtig, die 10 Gebote zu kennen. But before we continue our meditation, let us pray. Und bevor wir mit der Andacht fortführen, lasst uns doch gemeinsam beten. You can pray for us, Ich bete für especially for uns. the children. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast, für die 10 Gebote, was du vor tausenden Jahren gegeben hast und noch heute gültig ist. Wir freuen uns, Herr, heute die Auslegung davon zu hören und bitten, dass dein Heiliger Geist uns führt, das zu verstehen, sodass wir das auch besser und besser umsetzen können. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen. I don't know what is your impression when you read the 10 Commandments. Also ich weiß nicht, welchen Eindruck ihr habt, wenn ihr die 10 Gebote liest. Sometimes people think, yeah, that's just a list of prohibitions. Manchmal sagen manche, oh, das ist eine ganze Liste von Sachen, die man nicht machen darf. You cannot do this, you cannot do that, and so on. So viele Verbote, du darfst das nicht tun, du darfst das andere nicht And then tun. you think Christian religion is such a boring belief. Und dann denkt man manchmal, oh, der christliche Glauben ist so langweilig. This is such a narrow life, you cannot do that and not do this. Das Leben ist so eingeengt, man darf dies nicht machen, denn man darf das andere nicht machen. So you think that Christian religion does not give you enough freedom to flourish and so on. Man denkt, der christliche Glaube gibt uns keine Freiheit, sich zu entwickeln. But this is a typical outsider's perspective actually. Aber das ist meistens typisch eine Perspektive von Außenseiter. That's why it's very important to read the original Bible, the Word of God, and not to accept such a public opinion about Christianity or Christian religion. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel tatsächlich zu lesen, wortwörtlich, dass man nicht akzeptieren muss, was die Leute da draußen über uns sagen. So let us read again Exodus 20, at least the verse 1, 2, 3 and 4. Deshalb lesen wir nochmal 2. Mose 20, Vers 1 bis 4. Ja, wir können abwechselnd lesen. Ich lese Vers 1. And God spoke all these words, saying, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Verse 3, You shall have no other gods before me. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in dem Wasser unter der Erde ist. So, already from the beginning you read here that it's about the story of God's redemption or God's deliverance. Und wir sehen hier direkt, es fängt direkt an mit der Geschichte von Gottes Befreiung. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Hier steht nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. So, Christianity is about freedom actually. This is not about bondage, but it's about freedom. Also im Christentum geht es gerade um Freiheit und nicht um Knechtschaft. So, when you worship God, it's about freedom. This is not bondage.
Also wenn wir Gott preisen, da haben wir gerade die Freiheit oder verherrlichen, dann haben wir gerade die Freiheit und nicht die Gefangenschaft. When you pray, when you read the Bible, when you obey God's commandment, that's all about freedom. This is not bondage. Wenn wir beten, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir Gottes Willen tun, ist es gerade eine Freiheit. Das ist keine Gefangenschaft. Bondage was actually what the Egyptians do to Israel. That is bondage. Denn Gefangenschaft oder Knechtschaft ist gerade das, was die Ägypter getan haben zu den Israeliten. Das war keine Or Freiheit. in our life, bondage that will be when we are enslaved by the power of sin. That is bondage. Oder Gefangenschaft ist auch, wenn wir im Knechtschaft der Sünde leben. Das ist wiederum Gefangenschaft. Now, sometimes we misunderstand or we being misled by the concept that being free is to have a kind of autonomous freedom. Manchmal denken wir, Freiheit zu haben bedeutet es, Autonomie zu haben, autonomische Freiheit. So I can do whatever I want. Also das bedeutet, ich darf alles machen, Yeah, was ich will. no one could forbid this and that. So whatever I want, I can have it. That is true freedom. Und keiner verbietet mir, etwas zu tun, alles zu machen, was ich will. Das ist Freiheit, denken wir. But according to biblical perspective, this is not freedom. This is precisely slavery. Aber was die Bibel uns lehrt, ist, dass das gerade nicht Freiheit ist. Das ist gerade Knechtschaft. Even from the perspective of Israel, sometimes they also think that when God liberated them from the bondage of Egypt, sometimes they want to go back again to the Egyptian bondage. Aber auch den Israeliten ist es passiert, obwohl sie befreit worden sind durch Gott, haben sie manchmal den Wunsch, wieder zurückzugehen nach Ägypten. They remember the delicious Egyptian pot of meat. Sie hatten sich erinnert an das leckere ägyptisches Gericht, But they don't care whether they are enslaved or not enslaved. What is important is to have this leckerous Essen. und denen war es egal, ob sie in Knechtschaft sind oder frei. Sie wollen einfach dieses leckere Essen in Ägypten wieder Now, haben. we may ask, why is that so? I mean, how could they not appreciate the freedom given by God in their lives? Man fragt sich vielleicht, wie können sie das nicht wertschätzen, diese Freiheit, die Gott denen gegeben hat? How can they want to go back again to the slavery of sin, or in this case, in the form of Egyptian bondage? Wie kann es sein, dass sie wieder zurückgehen wollen zu der Knechtschaft der Sünde bzw. Knechtschaft der Ägypter? Now we believe that the problem is that they fail to enjoy God. Und wir sagen, dass das Problem ist, dass sie versagt haben, dass sie es nicht geschafft haben, Gott zu genießen. When we fail to enjoy God, then the pleasure of the world will be very attractive for us. Wenn wir versagen, Gott zu genießen, dann ist das Angebot der Welt für uns sieht uns sehr gut aus. There is a famous quotation by Viktor Frankl. He was in the camp concentration. It's a bestseller. If I'm not mistaken, the book, it's quite thin actually. It's titled The Search for Meaning. Und es gibt einen besonderen Zitat von Viktor Frankl. Das war ein Psycholog, der im Konzentrationslager war. Er hat ein dünnes Buch geschrieben. Das Buch heißt das Suchen nach dem Sinn des Lebens. And one of the citation, he said that if you fail, I mean this is rather free quotation, if you fail to find the true meaning in your life, then it will be replaced by the search for pleasure. Und der schreibt, wenn wir versagen, nach dem Sinn des Lebens zu suchen, dann wird es ersetzt durch Genuss des Lebens. Yeah, so everything is just about genuss, so it's about pleasure, because you cannot find the meaning of life. Dann ist alles im Leben, dreht sich nur noch um Genuss, weil wir den Sinn nicht haben im Leben. Like here, for instance, when we live in Europe, you can get any kind of alternatives for pleasure. I mean, there's a lot of alternatives here. Und in Europa haben wir so viele Alternativen, Sachen, die wir genießen können. When you are in Jakarta, you talk about pleasure. It's basically,
culinary experience. That's all I think about pleasure. Denn in Jakarta oder in Indonesien, wenn wir über Genuss reden, dann sprechen wir meistens über Sachen, die man essen kann, But- was Leckeres. Here you can go to the in Ulster, Aus in Ulster, and you have the Kunsthalle, and you have the Elbphilharmonie. Yeah, maybe I should include Stockholm and Munich as well. Aber hier gibt es viele Sachen, die wir genießen können, die Binnenalster, die Außenalster, die Elbphilharmonie. Es gibt sehr viel Angebote. Yeah. Well, we are not against pleasure for sure. Und natürlich sind wir nicht gegen Genuss. But again, the warning, if we fail to understand the meaning of life, if we fail to enjoy God during our worship, then again, the search for pleasure will be very, very attractive in our lives. Aber die Warnung ist trotzdem, wenn wir es versagen, nach dem Sinn des Lebens zu trachten oder den Sinn des Lebens zu haben, wird dieses Angebot des Genusses zu interessant für uns. I don't know whether you ever watched the film The Prince of Egypt. It's a cartoon. Not only that film, but maybe other film. The Ten Commandments is like a very vintage, old film. Maybe you haven't born yet. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das war zu unserer Kindheit sogar noch über die 10 Gebote, ein Zeichentrickfilm oder auch über Prince of Egypt, also Ja. über Mose sogar. I think it's quite a consensus that after the Israelites is able to cross the Red Sea, there is such a joy, praising God, etc. Und in dem Film wird auch gezeigt, und das kennen wir auch, nachdem sie das Rote Meer überquert haben, haben sie eine sehr große Freude gehabt. It's also recorded in the Bible, so it's not wrong. The depiction of the joy, rejoicing, praising God, celebration, and so on is indeed in the Bible. Und das ist nicht nur im Film, sondern auch in der Bibel steht es so, dass nachdem sie dieses Rote Meer überquert haben, hatten sie eine große Freude und haben gefeiert. But then, if you read the Bible, you will certainly know that this is just a temporary celebration. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, sehen wir, dass es nur kurzzeitig war. So when they walk in the wilderness, then again they remember the land of Egypt, the meat in the pot. Denn nachdem sie dann in der Wüste gelaufen sind, erinnerten sie sich wieder an das Land Ägypten und an das leckere Essen in Ägypten. Again, this is like this can serve as a mirror for our lives. Sometimes we also want to go back to the sinful life without God. Und das ist auch ein Spiegel für uns, weil auch wenn wir Jesus kennen, wollen wir manchmal doch wieder zurückgehen zu unser sündhaftes Now, Leben. that's why it is important that we read here after the redemption, after the deliverance, and God gave the law for his people. Und deshalb ist es wichtig zu sehen und zu wissen, dass nachdem Gott sein Volk befreit hat, hat er diese Gebote gegeben. So it's not to make our life like a narrow or do not have a freedom, this kind of paranoid view of the law or of God. That's not the case. Das ist keine Paranoide von Gott, dass er unser Leben so einengen will, so ist es nicht. But it shall continue the story of the true liberation or redemption that we receive from God. Aber das soll die Geschichte der wahren Freiheit eigentlich weiterführen. Yeah, without the law, there will be no guidance how to continue this story of redemption from God. Denn ohne die Gebote gibt es keine Führung, wie wir die Geschichte der Befreiung weiterleben sollen. Now, sometimes when you read the politics, there are certain struggle in certain countries that want this independence because they were, let's say, enslaved by a certain dictatorship. Und es gibt auch in der Geschichte, sehen wir, dass manche Länder, die vorher unter Kolonie gelebt haben, unter Diktatoren gelebt haben, Then they try to break free. und die sich dann endlich befreit haben von diesen Diktatoren. And sometimes, indeed, in the history, they get this freedom. Und oft ist es so, bekommen sie endlich auch diese Freiheit. But then after they had this freedom, they don't know what to do. I mean, they just want to be freed from something, but they do not know freedom to what? To do what? Und oft ist es so, nachdem sie frei sind, wissen sie nicht, was sie damit tun sollen. Sie wissen nicht, mit der Freiheit umzugehen, was So- sie tun sollen. This can happen also in our lives if we are not really
know or aware, there is a certain goal for freedom. So it's not freedom for freedom, but rather freedom to do something. Und das passiert auch uns, wenn wir nicht wissen, das Ziel oder den Sinn von diesem Freiheit, dass wir diese Freiheit haben, um etwas auch zu erzielen. I think one of the most important story in the Bible is that when the Israelites were redeemed from the land of Egypt, they are now free to worship, to love God with all their hearts. Und eine der wichtigsten Sachen ist eigentlich auch, dass als Israel befreit worden ist, sind sie endlich frei, Gott zu preisen und Gott zu lieben. That's why we also read in the first 3, you shall have no other gods before me. Meaning you are now free to worship me. Und deshalb ist auch das erste Gebot so, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Das bedeutet, du hast endlich die Freiheit, mich anzubeten. You are now free to serve me. You are now free to love me. Not like in Egypt. Du bist jetzt endlich frei, mich anzubeten und mich zu dienen, nicht wie damals, als ihr noch in Ägypten wart. Now, do not misunderstand as if this commandment is about, certain selfishness of God or insecurity of God. Oh, he wants to be loved by me. He needs love from me. Das ist nicht so, dass Gott egoistisch ist oder verunsichert ist, dass er unbedingt will, dass nur er angebetet wird. Actually, strictly speaking, theologically speaking, God does not need your and my worship. I mean, he's still God without your worship. Denn theologisch gesehen braucht Gott unsere Anbetung sogar gar nicht. Er ist immer noch herrlich, auch wenn wir ihn nicht verherrlichen. But when he invites us to worship, to serve him, to love him, that's also for our sake actually. Aber wenn er uns einlädt, ihm zu lieben, ihm zu dienen, ihm zu anbeten, ist es eigentlich für unser eigenes Gut. To be human is to love. We cannot not loving. Love is part of our human nature. Denn Mensch zu sein bedeutet eigentlich zu lieben. Lieben gehört sehr zu unserer menschlichen Natur. And the highest object that we can love is no other than the true God himself. Und das höchste Objekt oder höchste Sein, was wir lieben können, ist Gott selbst. That's why the invitation to love God above everything else or above anyone else is actually a liberation. Das ist auch eine Befreiung. Und deshalb ist die Einladung, nur Gott zu lieben, auch eigentlich eine Befreiung für uns. Sometimes we can love something that is not God and it's above God. It will again enslave our life. Denn es gibt Sachen, die wir lieben, sogar mehr lieben als Gott. Und das kann zur Knechtschaft für uns werden. Sometimes there are even parents who love their children so much and the children becomes like an idol and they get very disappointed after that because this is just a sinful human being. Es gibt nämlich auch Eltern, die ihre Kinder so sehr lieben, dass sie mehr als Gott lieben. Und so werden auch die Kinder zu Götzen und die Eltern werden dann manchmal enttäuscht werden davon. Sometimes when we love our friends, we think this is best friend forever, but then turn out to be best friend only for 2 days. Und so ist es auch mit unseren Freunden. Bei manchen Freunden lieben wir so sehr, dass wir sagen, best friends forever. Und dann stellt sich heraus, sind nur gute Freunde für ein paar Tage Now, vielleicht. I don't want to discourage you to love other people. That's not the message, okay? Es geht natürlich nicht darum, dass wir unsere Freunde nicht lieben sollen. But Das ist jetzt nicht die Botschaft heute. if there is any object that is worthy of your complete love, and that object certainly is God and God alone. Aber wenn es ein Objekt, eine Person gibt, die wir über alles lieben sollen und gänzlich lieben sollen, und das ist Gott selbst. Now, living in this fallen world, there are so many transactional relationships. When you give, you expect something. When they or other people give, they also expect something. This is a kind of transactional relationship. Und in der Welt gibt es sehr viele transaktionale Beziehungen. Das bedeutet, ich gebe dir etwas und erwarte etwas von dir. Das ist transaktionale Beziehung. But with God, it's not about transactional relationship. But before we are even able to love Him, He already loved us first. Aber bei Gott ist es keine transaktionale Beziehung, denn bevor wir ihn überhaupt geliebt haben, hat er uns schon geliebt. We speak of God's
unconditional love here. Wir sprechen hier über Gottes Liebe, die ohne Konditionen sind. So unlike the human love, which is very, very conditional and transactional. Nicht wie die Menschenliebe, die sehr viele Konditionen hat und die oft transaktional ist. Today we have this Holy Supper. Auch wie wir im Abendmahl gesehen This is haben. also an expression of God's unconditional love. Auch das zeigt uns Gottes Liebe ohne Konditionen. Even when you read here the pattern from verse 1, 2, and 3, you will notice that this is also about unconditional love. Und auch hier sehen wir in Vers 1, 2 und 3, dass es hier darum geht, dass Gottes Liebe keine Konditionen hat. Why? Und warum ist es so? Because we read here, God redeems us first and then he gives law. Denn wir sehen hier, dass Gott uns zuvor befreit hat und dann hat er uns die Gebote gegeben. So salvation from God precedes the invitation to obey God's love and not vice versa. Also Gottes Befreiung geht vor, bevor er die Gebote gegeben hat. Und das ist nicht umgekehrt. It's not the case that God demand your and my obedience and then he say, if you obey my law, then I will save you. No, that's not the case. Das ist nicht so, dass Gott zuerst unsere Gehorsamkeit gefordert hat und sagt, und dann werde ich dich befreien. But we are redeemed, we are saved first and then the invitation come to obey him. Aber erst werden wir gerettet und danach bekommen wir die Anforderung, ihm zu gehorchen. So meaning what? Was bedeutet das also? Meaning that our obedience shall not become a means to attain salvation, Das bedeutet, dass unsere Gehorsamkeit nicht ein Weg sein soll, um diese Errettung zu shall bekommen. not be a means to buy God's love or God's acceptance that will be, miserable. Und sollte keine Sache sein, um Gottes Annahme zu erkaufen, denn das ist sehr traurig. On the contrary, our obedience is the expression of our thankfulness to God. Ganz im Gegensatz, unsere Gehorsamkeit ist eigentlich eine Expression von unserer Dankbarkeit. Thankfulness to what God has done for us, what And- God has done in Jesus Christ for us. Ein Ausdruck für die Dankbarkeit von dem, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus. So the obedience to the law of God, again, it's a free, cheerful thanksgiving. Also ist die Gehorsamkeit eine freudige und dankbare Gelegenheit. I hope you can apply this concept also in our everyday lives. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch so umsetzen können in unser tägliches Leben. Let us pray. Lass uns beten. Can you again pray for? Ich bete nochmal für uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Worte, die wir heute gehört haben, Herr, die uns nochmal bewusst gemacht haben, wie sehr du uns liebst, wie sehr du willst, Herr, dass wir in Freiheit auch leben in deinen Geboten. So wollen wir dich bitten, Herr, dass wenn wir gleich nochmal darüber sprechen, dass du uns begleitest, dass das tief eindringt in unser Leben und in unseren Herzen. In Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen. Amen. Now I think the children can go to the separate room. Ya, sudah tadi kita sudah membaca ini ya, ayat 1, 2, 3, dan 4 kita di bagian yang sama ya. So yeah, we have just read the verse 1 until 4, and we are saying in the same part. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Tuhan berkati perenungan pada hari ini. God bless our meditation today. Tuhan nolong kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu. Help us to understand your will. Baik seperti anak-anak kami pun yang dewasa juga membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati pikiran kami. And just like the children, we also need your Holy Spirit to enlighten our heart and our mind. Berkati kami semua yang merenungkan bagian firman Tuhan. Bless each of us who will meditate your word. Berkati hamba-Mu, berkati juga saudari Karista yang menerjemahkan. Bless your servant and also bless the translator. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara membaca di dalam bagiannya, I'm the Lord your God. So we have also read in the verse, I am the Lord your God. Your God itu berarti ada, again, personal relationship ya. So your God means there's a personal relationship here. Obedience itu
always ya, dari perspektif Kristen ya, always relational. And obedience in Christian, in how we understand in Christianity is Ini- always relational. Seperti yang kita bahas minggu lalu, nggak tahu waktu itu ini ke Hamburg nggak ya. Ini bukan like saudara taat kepada lampu merah terus apa ya menjadi bangga nunggu sampai hijau tapi juga nggak tahu sebetulnya sedang mau mengasihi siapa gitu. So it's not merely obeying the traffic lights and then after you, okay, I wait for the red lights and then become prideful because of our obedience. And we don't know to whom are we obedient. Kadang-kadang kita di Jerman saya bisa jatuh ke model legalismus kayak begini gitu ya. And most of the times in Germany we can fall into that legalism. Bagi saya, saudara jangan salah ngerti, saya bukan mengencourage saudara jaywalking, bukan itu poinnya gitu. And of- Tapi ada certain legalismus di mana saudara merasa ini correct ya demi correctness itu itself, tapi nggak ada yang dikasihi sebetulnya gitu. And of course, I'm not encouraging all of us to jaywalking, but in that sense, there is also a sense of correctness. We want to just hold the correctness, and we don't have a relational obedience in that. Saya cerita sedikit ya, ini cerita gitu, cerita. Ya cerita ini bukan firman Tuhan ya, so ya. I will tell a story. It's not the word of God, it's just a story. Suatu saat saya pergi bareng satu rekan hamba Tuhan dan dia tuh lagi bawa anak, saya lagi bawa anak. So once I was with one of also a pastor, and he was bringing his kid. Lalu terus kita tunggu di beneran lampu merah sih ya. Lampu merah dan waktu itu nggak ada mobil saya sama sekali, nggak ada. Memang bukan jam 2 malam sih ya. Ya siang, tapi nggak ada mobil saya. And then we were waiting on the traffic light, and it's not 2 a.m. in the morning, but there were no cars. Tapi terus kemudian dia nyeletuk gitu ya. Memang orang Jerman itu ini ya taat sekali gitu ya. Lampu merah mesti tunggu meskipun nggak ada mobil sama sekali gitu. Terus di situ ada orang di seberang itu ada orang Jerman juga. Gitu. And he just said like, oh, okay, the Germans are very obedient of the law. Even there were no cars and you still wait for the light to turn green. Yeah. And then on the opposite side of the road, there's a German, a real German. Ada fake German. Terus saya nyeletuk, saya agak iseng nyeletuk. Itu karena dia lihat bapak bawa anak itu. And then I said, oh, that is because that person saw that you are bringing your kid. Ya, coba kalau mau kita nyebrang aja, kita nyebrang. Habis itu dia pasti nyebrang. So just see if we cross the road, I guarantee that that person will also cross the Lalu road. kita benar-benar coba saya. Ini jangan ditiru ya saya. Saya bilang ini cuma cerita ya, ini bukan firman Tuhan. And we did try that, and again, please do not do this, because as I said, it's not the word of God, it's only a Not only story. do not do this at your home karena itu nggak mungkin di your home ada traffic light gitu ya. Yeah, okay. Please do not repeat that. Tapi intinya terus kita nyebrang dan bener aja saya begitu nyebrang terus dia pikir loh ini bawa anak kecil nyebrang ya udah saya juga nyebrang gitu akhirnya kita dua-dua nyebrang masih merah saya waktu itu. So yeah, again, and then we crossed the road, and it did happen that that person also crossed the road, and remember, it was still red. Hopefully saudara ini ya nggak tersandung seminggu depan nggak mau datang ke sini lah hamba Tuhan kok gini ya. That's not my point, bukan itu saya poinnya. Yang saya mau bilang adalah ada certain keindahan di sini. Bukan dengan melanggar traffic light, bukan ya, tapi ada certain keindahan di sini. Gitu. So I hope it will not be a stumbling block for us. But what I want to say is there's a certain beauty in it, not by not obeying the law, but Not obeying the traffic not light. obeying the traffic light. Ya, tapi ini loh saya, consideration ini kalau saya nyebrang bukan cuma masalah ini sedang merah, tapi ini ada anak kecil gitu maksudnya. Nah, Pak saya. So dia itu considering saya nggak boleh nyebrang, ini ada anak kecil. Nggak giving good example gitu. Nah, Pak saya poinnya. Jadi bukan semata-mata taat demi merah, kalau merah mesti gini, kalau kuning baru gini sedikit hijau. Bukan masalah itu saya, bukan. Tapi about considering others sebetulnya gitu. And that is beautiful. Gitu. So the beauty here is about considering others in your obedience, and that is beautiful because I am not crossing the road because I have consideration because of this kid, and that is the beauty in it. Ya ini loh saya, waktu saudara taat ya, menaati, jangan ada padamu Allah lain ya selain daripadaku. Itu apa ya ada di dalam pikiran saudara gitu. So that again, when we read the word, there shall be no other gods before you, what comes in your mind? Sudah kita tahu oposisinya seperti kita sudah bahas kemarin di ini ya, apa Bible study.
seminar. Oposisinya true worship itu apa? Ya, idolatry kita tahu kan. And as we have also discussed yesterday in our Bible study, what is the opposition of a true worship? And that is idolatry. Apa sih yang masalah dengan idolatry itu apa gitu? And what is the problem with idolatry? Nah, saudara coba perhatikan ini ya. Waktu kita itu enslaved by idols, yang jadi persoalan itu adalah kita itu gagal mengasihi sesama. Saudara. And pay attention here, when we are enslaved by idols, we will fail to love others. Coba saudara khawatir tentang sesuatu yang jadi berhala di dalam kehidupan. Apapun itulah ya. You worry about something in your life which is an idol, anything, any idol, Mungkin keluargamu, ya. maybe your family, Mungkin uangmu, maybe your money, mungkin mukamu, reputasimu, ya. maybe your face, your reputation, Perasaanmu, egomu, dan sebagainya. your feeling, your ego, and so on. Waktu saudara menjadikan itu sesuatu yang saudara sembah, ya, akhirnya kita itu nggak bisa bebas mengasihi sesama. Kita nggak ada kekuatan saya mengasihi sesama. Gitu. And when you make that your idol, then you will have no strength to love others. Ada satu cerita lagi ya, saya ini cerita dari rekan hamba Tuhan. Dia, hopefully sih di sini nggak ada ya, saya. Kalau ada saya tegur juga. So yeah, another story from another pastor, and I hope it doesn't happen here. Ini datang dengan anak ya, masih kecil sih, tidur gitu. So he came with his child, and the child was sleeping. Lalu sudah jam kebaktian, tapi orang ini nggak masuk gitu, tetap di tempat parkir. And the time for the worship is there, but the pastor only stayed in the car. Not the pastor, no, bukan the child. pastor, bukan pastor ini yang punya anak gitu, maksudnya jemaat maksudnya. Okay. So yeah, it's different a child of a imagination. congregant, and the congregant and the child only stayed in the car. Lalu kenapa gitu ya nggak masuk? Ya karena anaknya masih tidur. And we asked, why didn't you come in? Yeah, because the child is still sleeping. Jadi anaknya masih tidur ya. Ini beribadah kepada jam tidurnya anak ya. Karena lebih penting daripada beribadah kepada Tuhan gitu. Ini jam tidur anak ini so sakral ya. So it's kind of like saying that the sleeping time of the kid is more important than worshiping God. And it's just like a sacred time of this kid for sleep. Susah ya saya bisa kasih contoh. Saudara bisa tambah sendiri juga sih contohnya. Bisa go on dan ya habis-habis. Tapi intinya sederhana, yaitu idol. And of course I can go on with more and more examples, but the point is simple, that is idol. Ya, apapun bisa jadi idol di dalam kehidupan kita, waktu kita mengasihi itu lebih daripada Tuhan. Anything can be an idol in our life when we love that person or that thing more than God. Sekali lagi saya, persoalan idol itu apa? Seperti tadi kita bicara sama anak-anak ya, itu tuh enslave us. Kita itu entah kita sadar atau nggak sadar, itu tuh menjadikan kita itu budak sebetulnya. Gitu. And again, what is the problem of idolatry? That idol will enslave us. Ya, saya suka bahasa Indonesia ada istilah bucin ya, saya bucin. Bagus itu ya. Budak cinta. At least mengenali pacaran itu bisa jadi idol gitu. Makanya jangan jadi bucin gitu ya. So I like the Indonesian word bucin, which means slave of love. So that's kind of like recognizing that also being in a relationship can also be idol for you. Seharusnya loving others itu ya nggak apa itu enslaving kayak begitu kan ya. Love itu kan something liberating. Tapi waktu objek yang kita kasih yang bukan Tuhan itu jadi idol, ya benar jadi budak cinta, akhirnya benar sih. And of course, loving idols should not actually enslave us. But when the object of our love becomes our idol, then the love itself becomes idolatry. Sekali lagi ya saya, ini bukan berarti kayak Tuhan itu perlu pelayanan kita lah, perlu cinta kita. Tuhan itu nggak perlu itu, saya nggak perlu. Gitu. So again, it's not saying we know that God doesn't need our love, God doesn't need our service, God doesn't need all of that. Saudara nggak datang kebaktian lah, saudara mau tidur lah, mau apa, mau nggak berdoa dan sebagainya. Ya Tuhan ya tetap Tuhan gitu. Dia nggak kurang apa-apa dengan itu. Gitu. If you don't come to Sunday service, you don't pray, you just sleep, it's okay because God doesn't need all of that. Tapi kehidupan kita yang sebetulnya jadi miserable gitu. But our life will be a miserable life. Karena kita jadi nggak seperti Tuhan. Tuhan itu kan sumber segala kebahagiaan. Because we will not be like God, and God is the sole source of joy.
Tuhan itu adalah kebahagiaan paling puncak, betul kan Yesus ya? Atau saudara bisa bilang, enggak, kayaknya saya lebih bahagia daripada Tuhan. Wah, sebentar deh, kayaknya kita perlu konseling ini. Enggak sih Yesus ya, pasti Tuhan lebih bahagia daripada lu dan saya lah, pasti itu. And we know for sure that God is the highest joy, and we cannot say that we can be more joyful than God. Nah, saudara tahu joy-nya Tuhan itu apa? Ya karena dia loving, karena dia memberi, karena dia giving, karena dia generous, karena dia compassionate, karena dia membagi. And we know that the source of joy for God is to love and to share. So, kalau di dalam kehidupan saudara kita nggak bisa share, nggak bisa love, nggak bisa caring dan sebagainya, itu nggak mungkin bahagia, nggak mungkin itu. So if in our life we cannot love, we cannot share, then we will not find joy in our life. Hidupmu itu jadi miserable akhirnya gitu. Karena apa? Ya karena nggak mirip Tuhan gitu. And we will just be miserable because we will not be like God. Nggak mungkin sudah bilang ya I will create my own joy meskipun saya pelit tapi saya tetap joyful. No such thing, nggak mungkin itu. Kalau itu mungkin lah Tuhan lah berarti salah dong. And you cannot say that, oh, I will create my own joy. Also, when I'm stingy, I do not want to share, but I will find my own joy. No, if we say that, then it means that God is wrong. Saya beberapa waktu lalu ya, mungkin sudah 1 tahun atau hampir 2 tahun ada baca. Dan saya lihat di buku bestseller di toko buku Jerman itu ada apa ya? Buku bestsellernya apa sih gitu ya? So around 1 or 2 years ago, I made a check, I was checking what is the bestseller of book in Germany. Ya sudah tahu kalau sudah pergi ke toko buku itu bestseller dibagi 2 gitu biasanya. Yang satu itu apa? Novel gitu ya. Yang satu itu Sachbücher gitu. Saya biasanya lebih tertarik yang Sachbuch sih gitu ya. So if you know, in the bookstores in Germany, bestsellers are usually divided in 2 parts. The one part is novels, or the fictional, and the others is not the non-fictional books. Saya lupa persis judulnya apa. Anyway, saya nggak tertarik beli juga. Tapi saya sempat browsing sedikit. Saya baca gitu. Itu buku bestseller waktu itu ya, kira-kira 1-2 tahun lalu. So I was checking the non-fictional books. I was not interested to buy anyway, but I was just checking what is that the bestseller there. Ya, tapi intinya adalah tentang kehidupan bahagia gitu. Dan bahagia itu apa gitu? So I forgot the title, but the point is about living a happy life. And what is happiness? Yaitu dengan ya nggak usah bother kehidupan orang lain gitu ya. Nggak usah mencintai. Kalau kamu nggak mencintai ya nggak luka juga kayaknya gitu. Kasihan ya saya. Dan itu bestseller saya kayak gitu. And the book is talking about happiness. You can find happiness when you do not bother about someone else. If you do not love other, then you will not be wounded, and that is a bestseller. Ya, ketidakpedulian ya. Ya pokoknya inilah you make yourself happy lah, create your own happiness gitu. Jangan mau didikte oleh orang lain dan sebagainya. So you do not have to care about others, you do not have to be dictated by others, just find your own happiness. Dunia ini nggak mengerti keindahan mencintai Tuhan, keindahan mencintai sesama. Ya. And the world doesn't understand the beauty of loving God and loving our neighbors. Kadang-kadang malah dibaca, saya pernah baca satu komentar itu ada certain Stadtmission yang melayani orang-orang yang susah gitu ya. So I once read about Stadtmission who is serving people in difficulties. Ya, City Mission lah gitu ya. Terus kemudian ada orang komentar, inilah orang-orang yang mentally sick yang nolong-nolong ini. Gila ya saya. Mentally sick itu cari-cari kerjaan yang nggak perlu gitu. Itu karena dia masih incomplete kehidupannya. Jadi mesti cari-cari menolong orang ya karena mentally sick soalnya gitu. Ini yang mentally sick yang mana ya kayak gini? And there was a comment there talking, okay, these are the people who are mentally sick, who feel incomplete, and that's why I have to look for useless things to do. Yeah. So now the question is, who is actually mentally sick here? Ya, dia pikir orang-orang yang suka melayani itu orang-orang yang jiwanya terganggu gitu ya. Gak bisa komplit dengan kehidupannya sendiri gitu. And he's saying that people who serve others are people who are mentally sick, who cannot find joy in himself. Yeah. Saya kasihan sih dengan orang-orang seperti itu. And of course, I find this kind of people very miserable. Ya, hopefully orang-orang itu bukan saudara dan saya. Hopefully kita nggak termasuk di dalam. And I hope these people are not you and I hope we are not included in this type of people. Lalu kita pikir kehidupannya nggak melayani, yang nggak peduli orang lain. That is inilah the real dream gitu ya. Nggak kayak di Asia yang semua orang kepo dan mengurusi kehidupan saya gitu. And we think that, okay,
not caring about others, not serving others, that is actually the true goal of life, not like in Asia where people are always caring about others. Sekali lagi ya saya, you shall have no other gods before me. Ini liberating actually, ini liberating. So again, the first commandment, you shall have no other gods before me. This have to be liberating. Karena waktu saudara worshiping God, serving God, loving God, ya inilah saudara true meaning of life and loving other juga. Because when you serve God, when you worship God, this is actually Inilah the true meaning of so life. that is actually the true meaning of life, including also loving our neighbors. Kalau saudara nggak ketemu ini, lagi-lagi ya, kutip Viktor Frankl, saudara akan the search for pleasure. Akhirnya, life is about how to get convenient and comfortable. Gitu. And again, if you do not find this, again quoting from Frankl, then you will just seek for pleasure, and that is life is only about being comfortable. So, kita bisa terusin saudara pembicaraan tentang hukum pertama ya, but perhaps let's move to second commandment. And maybe we can continue also the discussion about the first commandment, but let's move on to the second commandment. Kita membaca di situ, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, dan seterusnya dan seterusnya. So yeah, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Sedikit pengulangan deh, saya kemarin kita di Bible study again, kita membahas sedikit bagian ini, maksudnya according to Heidelberg Catechism. So a small repetition. Yesterday we have discussed it in our Bible study. The discussion according to Heidelberg Catechism. Ya, of course kita nggak akan bikin apa ya carved image like a golden calf itu, siapa yang akan bikin kayak gitu ya sekarang ya? Saya nggak tahu di sini ada nggak ya, tapi di München, saudara-saudara di München ya, di residence itu ada patung singa yang ada bagian kilap itu ya. Bagian kakinya atau apa itu kilap kuning gitu ya, karena suka dipegang orang gitu ya. Ada nggak kayak gitu di Hamburg ya? Ada ya? Oh ya, interesting juga. Karena di setiap tempat ada ya. Terus katanya kalau lu pegang-pegang itu, lu bakal balik lagi ke München gitu ya. Bakal balik lagi ke kota itu katanya sih ya. So of course, like I think like nowadays it's rare to find like a golden calf just like in the time of the Israelites. But sometimes in cities there are like symbols, like for example in München, in a residence, like there's like a statue where they say if you touch it, then you will be back to München once again, to Munich once again. Katanya nggak ada golden calf, tapi ada golden lion, ada golden ini yang kilap-kilap itu ya. Di Heidelberg juga ada so ya, sculpture apa itu, kucing ya kalau nggak salah. Juga gitu kilap-kilap juga, mirip-mirip ya so ini apa. We're not saying there's no golden calf, but there's a golden lion, golden like cat, like shiny statue. Tapi yang lebih serius ya di dalam zaman saudara dan saya sekarang ya, perhaps bukan golden tinggi itu lah ya, bukan gitu. But what's more serious in our time is probably not that golden statue. Tapi ya itu kita mengembangkan konsep sendiri tentang Allah yang sebetulnya itu bukan Allah Alkitab gitu. But we are making our own concept of God that is not a true God. Dan kita pikir itu Allah lagi, lalu kita sembah, padahal itu bukan gitu kan kasihan nggak sih saya? And we think that is the true God, and we worship it, and that is actually a false God. So it's actually very miserable. Ya, itu seperti kayak saudara ngomong terus, ngomong setelah setengah jam, terus ternyata dia tidur saya gitu maksudnya. Wah itu menjengkelkan deh gitu. Ini bukan pengalaman pribadi by the way gitu. Tapi itu aja sudah menjengkelkan. Apalagi kalau sudah ngomong ternyata, loh itu ternyata bukan orang, ternyata foto doang. Gimana ya kayak gitu ya. Salah mengerti. So it's just like when you keep talking for like 30 minutes and you just saw, okay, that person is actually sleeping, or maybe you were talking to something that is not a person. That is actually very annoying. Kasihan nggak sih orang kayak begini ini? Dan ini bukan setengah jam ya, ini bukan urusan setengah jam, so ini bertahun-tahun ya. Katanya sih worshiping God, tapi itu bukan God. Itu another image yang nggak jelas dari mana gitu. And what we're talking here is not a mere 30 minutes, but it's a whole life saying that, okay, I am worshiping a true God, but the true God is only according to our own image. Kita bisa bikin contoh yang panjang sekali juga, kemarin kita juga bisa bikin contoh gitu ya di Bible study. And of course, we can make long examples. We have also said many examples in our Bible study yesterday. Mungkin saya kasih contoh yang mungkin juga saudara sudah pernah dengar ya. Misalnya yang mendibang konsep yang salah gitu.
And I will just give an example, maybe also something that we have already know, just to debunk what is wrong. Ada teolog mengatakan Tuhan itu bukan vending machine gitu. And theologians say that God is not a vending machine. Sudah tahu vending machine kan ya? Vending machine di Jerman ada vending machine juga sih ya. Nggak se-colorful di Jepang. Di Jepang itu salah satu spot Instagramable adalah vending machine sih kalau di Jepang. So of course we also have vending machines here in Germany, in Europe, but maybe not as colorful as the vending machine in Japan to be like a tourist attraction. Saudara tahu vending machine itu apa? Kenapa mesti ada keluar God itu bukan vending machine? Kenapa gitu? Karena ada orang pikir Tuhan itu like vending machine. But why this kind of statement come that God is not a vending machine? Because some people think that God is like a vending machine. Apa sih Tuhan yang kayak vending machine tuh kayak gimana sih? Which is itu self-projected image ya sebetulnya. Karena itu bukan God of the Bible. And what is to be understood by the self-reflected image God as a vending machine? What does it mean? Saudara kalau mau beli certain snack di vending machine kan ini ya, saudara masukin certain uang gitu, you know precisely what you can get. Benar kan ya? Itu namanya vending machine gitu. So you know how vending machines works. You put in the money and you know exactly what you will get. Ya yang ini deretan ini harganya 2,5, 2,5, 2,5. Kalau ini 1,5, 1,5. Kalau ini 3,5 gitu ya. Kalau saudara masukin 2,5, ya saudara tahu lah, saudara nggak akan dapat yang 3,5 gitu. Tapi kalau lu ngambil yang 1,5, ya lu somehow rugi. Orang lu masukin 2,5, lu mesti ambil yang 2,5 juga gitu. Itu namanya vending machine. So you know exactly like the prices of the things, you put in exactly the money of the thing that you want to get. You do not want to be disadvantaged, but you cannot also get something that is more expensive than what you actually put in. Ada orang berpikir Tuhan tuh kayak begini loh saya. And some people think that God is like that. Ya, dia sudah melayani Tuhan, ya, segini, ya, harusnya Tuhan berkati segini. Gitu. Vending machine itu namanya. So I have served God this much, so I expect God to bless me this much. So God is like a vending machine. Saya sudah mempersembahkan segini, harusnya kan Tuhan balasnya gini ya gitu. Itu vending machine. Gitu. I have given so and so much offering, then I also expect God to reply me this much. Kenapa kita senang sih dengan konsep Tuhan yang kayak begini? Ya karena totally predictable gitu. Why do we like this kind of concept of God? Because God becomes totally predictable. Saudara tahu yang namanya jimat itu kenapa atraktif gitu? And do you know why? Susah ya, apa ya? Help please. Apa? Talisman, yeah. Why Yeah, talisman is yeah. very attractive? Reduktif ya talisman. Karena gampang Zoe penjelasannya. Lu apes, lu sial, karena lu nggak bawa sih gitu ya. Lu nggak bawa sih itu. Kalau lu bawa ya lu aman. So gampang kan penjelasannya. Lu sakit karena nggak bawa. Lalu lu sehat karena lu bawa. Jadi gampang banget kan saya penjelasan. Totally predictable. You know what to expect. Gitu. So if we, in the concept of a talisman or anything similar like that, the explanation is always so easy. You get sick because you do not bring that thing. You got an accident because you do not have that thing. It's very simple. Life itu so unpredictable dan so predictable and nggak ada misteri nih, gampang sekali. Kita itu berhala itu within the grasp of our hand ya. Saya bisa pegang atau nggak pegang. Kalau nggak pegang ya salah lu sendiri gitu kan. And life becomes so predictable, and we say that that idol is in our grasp. So if we have it, we can hold it or unhold it. Tapi saudara mengikut Tuhan kan, saudara tahu bukan ini ya. But we know that that is not the life of God's followers. Saudara mengikut Tuhan, ya, saudara sudah berusaha hidup benar di dalam pertolongan anugerah Tuhan, tetap aja kena fitnah gitu misalnya. Ya. You follow God, you live righteously with God's help, but still you got slandered. Saudara, kok saya mengalami ketidakadilan seperti ini ya di dalam kehidupan? Saya ini salah apa? Istilah salah apa itu ya saya balik ke vending machine lagi sebetulnya kan? And then you think like, why do I experience this kind of injustice? What did I do wrong? And this concept is back to the concept of vending machine. Kita sulit untuk membiarkan Tuhan itu bekerja, membentuk kita. It's difficult for us to let God shape and form our life. Sudah di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab itu seringkali dikatakan itu berhala carved image itu berbeda dengan Tuhan di dalam pengertian apa gitu. And in the Bible it's often say that the carved image is so different from the true God. Plastic images ya, yang bukan Tuhan itu gambarannya apa sih? So the plastic images, what is there? So what that depicts? Ya, yaitu gambaran statik
ya, gambaran tuli, ya, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, ya, nggak bisa berpikir, nggak bisa merasakan, dan seterusnya, dan seterusnya. So that's a depiction of a static, deaf, mute, cannot speak, cannot hear, cannot feel. That's all talking about this plastic image. Heran deh saya, manusia bisa lebih suka gambaran Tuhan yang kayak gini loh. And it's so weird how people love this kind of image, this plastic image. Daripada berurusan dengan Tuhan yang bisa bicara, yang bisa merasakan, bisa bertindak, bisa sukacita, tapi juga bisa kecewa juga, gitu, bisa dijugakan dan seterusnya. So rather than talking to a God who can feel, who can speak, who can hear, who can feel joy and also be saddened by our doings. Nah, pertanyaannya, kenapa ya orang itu kok bisa tertarik dengan ini ya, plastic image yang statik dan nggak bisa ngapa? Kenapa kan pertanyaannya? So again, the question is, how can someone be attracted to this static plastic image? Ya karena nggak perlu ada relasi, nggak perlu ada personal relation. Gitu. Well, because you don't need any personal relationship with this image. Kenapa orang itu mencintai uang misalnya? Ya karena uang nggak pernah komplain, Uang nggak pernah menyinggung perasaan saudara, benar nggak sih? So why does someone love money? Because money cannot complain. Money cannot offend us. Saudara pernah kecewa gitu keluarin ini? Lu kok kucel banget ya, kecewa gua gitu misalnya. Padahal gua ini di Jerman gitu ya, ini kan harusnya nggak kotor kayak begini. Ya, sakit jiwa gitu. Gak ada kali orang kecewa karena uang gitu. Kecewa karena nggak ada uang mungkin ya. So it never happens that someone is disappointed because the money is like so crumbled, it's so ugly. No, what disappoints us is probably because we have no money. Mau uang lah, mau apalah dan sebagainya. Perhaps juga sometimes binatang atau perhaps orang lain yang kita bisa kontrol ya, yang have no say. Itu lebih menyenangkan somehow karena saya nggak usah ada relasi gitu, nggak usah. Ini just everything is about me, semuanya tentang saya. So it can be money or anything, or maybe like a pet animal that we have, or people under our control. So everything that has no say. Saudara punya hobi kamera, by the way ini bukan melarang hobi kamera gitu ya. Saudara bisa ngapa-ngapain aja kameramu, nggak mungkin kamera, Pak saya hari ini nggak mau di-steer ke sini, mana ada kayak begitu. Itu totally in your control, lu mau banting, mau apa juga terserah kamera lu kok, itu loh. So if you have photography as your hobby and you have a camera, the camera will not complain to you, I don't want to take picture here or there. It's your own camera. You can also throw it because it's your own camera. Manusia itu tahu sebetulnya nggak bisa berelasi dengan gini. Makanya zaman dulu ada yang namanya Tamagotchi, sudah tahu nggak sih ya? Tamagotchi, you have to feed the animal, otherwise dia kelaparan, mati dan sebagainya. Wah itu menarik ya, game itu menarik loh. Jadi zaman dulu, maaf ya, saya sudah tua, ngomongin Tamagotchi itu. And people exactly know that you do not have to have a relationship with this kind of thing. And that was once a game called Tamagotchi, where you have like a kind of pet in the toy and a small toy, and you have to feed it, but it doesn't have any relations with you. Ya, atau ada yang zaman sekarang yang mesti surfing apa gitu ya, surfing kalau enggak itu expired ininya dan saudara nggak dapat bonus dan sebagainya. So at least itu ya bisa komplain gitu ya. Ini ada kayak semacam relasinya ya. If you don't serve me gitu ya, then I will die, I will sakit dan you harus bawa aku ke dokter dan sebagainya. Jadi lebih menarik gitu daripada yang unfeeling, unthinking dan sebagainya. So and then if or like maybe like nowadays game, like if you do not play that game that it will expire. I think at least in that thing there is also a relationship, like if you do not feed me, I will die and so on. And it's more interesting than unthinking, unfeeling things that we have. Tapi saudara berurusan dengan kayak gitu, ada certain atraksi, saudara tetap mau ada limit gitu kan ya. Ini ya Tamagotchi is still perhaps nggak ngerepotin kalau saya punya binatang beneran gitu. But you are maybe interested, you were probably interested in Tamagotchi, but there is still a certain limit. This Tamagotchi is still better than a real pet, maybe. A real pet juga ada batasannya. Ini tetap nggak ngerepotin manusia beneran. And if we have a real pet, there is still also a limitation. This pet is not as annoying as a real human being. Saya lanjutin satu lagi ya, saya. Perhaps human being juga nggak ngerepotin Tuhan. And I will continue, maybe human being is not such a huge nuisance than God. Karena human being, saudara masih bisa kontrol to certain extent gitu. Saudara bisa kontrol. Saudara bisa suap masihan. Saudara bisa taklukkan gitu.
Because to a certain extent, you can still control human being. You can bribe them. You can still have power over them. Kalau Tuhan, mana ada, mana saudara bisa suap, mana saudara bisa atur kayak gitu, nggak mungkin itu. And of course, we cannot do that with God. We cannot bribe God. We cannot have control over God. Makanya this kind of relationship itu somehow terrifying untuk orang-orang yang suka barang-barang mati itu tadi gitu. Karena ini bukan barang mati, ini bukan Tamagotchi, bukan gitu. And that's why this kind of relationship is somehow terrifying, because we are used to relationship with death things, and God is not Tamagotchi. So sekali lagi waktu kita berurusan dengan Tuhan, ini thinking being, feeling being, sovereign being dan Dia yang akan menguasai kehidupan kita mesti takluk kepadanya dan bukan sebaliknya. And of course, when we have relationship with God, we know that God is a thinking being, a feeling being, a sovereign being. And God has control over us and not the other way around. But again, kalau kita takut dengan gambaran being yang seperti ini, then perhaps kita mirip orang-orang yang nggak mau jatuh cinta sama orang lain karena takut disakiti gitu ya. Lebih baik dengan cincin batu permata yang nggak akan pernah menyinggung saya gitu misalnya. And if again we are afraid with this kind of relationship, then maybe we are those kind of people who are afraid to fall in love because we are afraid of being hurt, and maybe better to have a diamond ring. It's like forever with us. Sudah, kita jangan paranoid kayak begini, karena yang rusak itu diri kita sendiri sebetulnya gitu. And let's not be paranoid like this, because we are actually destroying our life if we live that kind of life. Karena yang kita lihat itu cuma aspek negatif gitu ya, aspek negatif. Kita akan bisa di-hurt, kita bisa kecewa dan sebagainya. Tapi kita nggak melihat kebahagiaannya di dalam that kind of beautiful personal relationship. Because we only see the negative aspects. I can be hurt, but we do not see the beauty in that relationship, the joy that we will have through that kind of relationship. Saudara, kalau melihat marriage cuma dari perspektif paranoid, saya nggak bebas lagi, saya mesti berkorban untuk suami saya, untuk istri saya, punya anak apalagi nggak bisa bebas traveling mesti ini nemenin sekolahnya anak dan seterusnya. Ini paranoid semuanya perspektifnya. So if, for example, if we see the marriage in such paranoid way of thinking, we will think, oh, I will lose so much freedom. I have to take care of my wife. I have to take care of my children. That is such a paranoid way of thinking about marriage. Tapi kalau satu pikiran yang beautiful ya saudara pikir ini berarti ada yang dekat dengan saudara bisa cintai dan yang bisa mencintai saudara. Bukan makhluk yang annoying ada di sebelah saudara. Bukan itu ya. But we know that the beauty in marriage is I love this person and this person also loves me back. It's not only talking about, okay, I have an annoying human being beside me. So balik lagi apa sih bedanya the Lord your God dengan carved image? So back again, what is the difference between the Lord your God and carved images? Ya memang sih, carved image nggak akan sovereign terhadap saudara, nggak akan berdaulat. Saudara yang berdaulat terhadap carved image. So of course, carved images will not be sovereign over us. We will be sovereign over the carved images. Kalau saudara ngamuk-ngamuk, saudara ngomel-ngomel, dia akan diem lah, dia akan diem, dia nggak akan talk back to you, pasti enggak. Gitu. If you are angry, you are screaming to the carved images. The carved images will just stay silent. It will not say something back to you. Ya, tapi apakah itu kebahagiaan ya? Gitu. But is that true joy? Apa nggak lebih bahagia waktu saudara ngamuk-ngamuk, ternyata ada yang mendengar saudara dan ada yang bisa menghibur saudara? Gitu. Isn't it more joyful when you are angry that there is someone who hears you, who comforts you? Waktu saudara terlalu kecewa, ada yang mengerti perasaan saudara. When you are so highly disappointed, there is someone who understands your feeling. Atau waktu saudara sangat bahagia dan saudara bisa bersyukur kepadanya. Or when you are so joyful that you can be grateful to that being. Bukankah itu lebih indah daripada carved image yang saudara mau senang, mau sedih, mau apa dia tetap diem aja gitu. Isn't it more beautiful than a mere carved image? If you're joyful, if you're sad, that being is just stays silent. So, mari bertumbuh dan undangannya tentu saja pertama adalah percaya kepada Tuhan. So let us grow, and of course this is an invitation for us to believe in God. Despite di dalam perjalanan pengenalan kita akan Tuhan itu mungkin tertati-tati akan ada banyak koreksi. Loh, ternyata saya pikir konsep Tuhan kayak begini, kok ternyata bukan Alkitab mengajarkan berbeda.
Despite in our journey, there may be also some struggles that, okay, maybe this was actually my understanding of God. Oh no, this is actually the true God that I should believe in. But again, itu selalu liberating, selalu. But again, this is always and always liberating. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May God bless all of us. Kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan hari ini. God, we thank you for what we can meditate today, Kami boleh bertumbuh di dalamnya. that we can grow in that. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.